నమస్తే, వెల్కమ్ టు జూజూ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే ఐటమ్ ఒక స్వీట్ ఐటమ్. శ్రావణ మాసం కదా, స్వీట్ ఐటమ్ ఒకటి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాం. సో ఈరోజు కేసరి చేసుకుందామా. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం. ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేసిన వారు ఫార్చ్యూన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, కుకట్పల్లి అండ్ హైటెక్ సిటీ. And they are offering courses like BBA, BCA, BCom Computers, Honors and Business Analytics. And so, shall we start? కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సూజీ ఆర్ బాంబే రవ్వ, క్యాషూ, కిస్మిస్, నానబెట్టిన సాఫ్రాన్, షుగర్ అండ్ ఘీ. కావాల్సిన వాటర్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఘీ తీసుకొని ఇంట్లో వేసుకుంటాం. సపోజ్ ఇంట్లో ఘీ లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం కొంచెం ఆయిల్ కూడా దీనికి సబ్స్టిట్యూట్గా వేసుకోవచ్చు. ఫ్లేవర్ బాగుంటుందని నేను వేసుకునేది క్యాషూ నట్స్, కిస్మిస్ రెండు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాం. క్యాషూ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక తీసేసి వేరే బౌల్లోకి ఉంచుకుందాం. చూసారు కదా అరోమా, స్మెల్ ఎంత బాగుంటుందో. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫ్రై చేసుకున్నవన్నీ ఒక చిన్న బౌల్ అయితే తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 1 కప్ ఆఫ్ నేను రవ్వ తీసుకుంటున్నాను. అది కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం. సేమ్ బౌల్లోనే నేను ఆల్రెడీ ఘీ ఉన్న బౌల్లోనే రవ్వ కూడా వేసుకున్నాను విత్ ఘీ. కొంచెం మనకి ఘీ తక్కువైతే కాస్త ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం అందులో. నైవేద్యాలకి వాటికైతే మనము మంచిగా వస్తే ఘీతోటి ఫుల్ అంత రెసిపీ మొత్తం ఘీతో వేసుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో కాస్త ఫ్రై అయింది కదా, మీకు ఆ స్మెల్ పచ్చివాసన పోయి కొంచెం ఫ్రై అయిన స్మెల్ వచ్చినప్పుడు మనం వాటర్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ 1 కప్ ఆఫ్ రవ్వ తీసుకున్నాం కదా. సో సేమ్ నేను అదే బౌల్ తోటి 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటాను. నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసేసి ఆల్మోస్ట్ అలా పేస్ట్ లాగా అయ్యింది. ఇందులో నేను షుగర్ కూడా మనము 3/4 కప్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకుంటున్నాం. షుగర్ ఇది కూడా మెల్లగా నెమ్మదిగా నేను తీసుకుంటున్నాను. మన సాఫ్రాన్ ఉంది కదా, ఆ సాఫ్రాన్ కూడా కాస్త వేసుకుంటాం. ఇది కలర్ కోసం ప్లస్ మంచిది కూడా సాఫ్రాన్.
కలర్ అండ్ ఇది కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ వేసుకోవాలి. నేను అంతా ఆల్మోస్ట్ లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేశాను. చూడండి, లంప్స్ అనేది లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను సాఫ్రాన్ కొంచెమే వేసాను. మీరు ఇంకొంచెం వేసుకోలేదా కలర్ కావాలనుకుంటే కొంచెం కలర్ వేసుకున్నా కానీ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కొంచెము ఘీ వేస్తున్నాను. చూసారా, ఆ స్వీట్నెస్, ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. మనము నైవేద్యం మీద పెట్టుకోవచ్చు, అమ్మవారి నైవేద్యం. ఒక 2 minutes ఇంట్లో పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా, నేను ఇది గార్నిష్ చేసుకున్నాను. ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. ఇట్స్ రెడీ టు ఈట్. సో నేను ఇలా క్యాష్యూస్ అండ్ కిస్మిస్ ఇలా పెట్టుకుంటాను. ఎస్, ఇట్స్ ఆల్ డన్ నౌ. Ready and I can't wait to eat. మీరు టేస్ట్, గీస్ టేస్ట్, క్యాజుస్ అండ్ కిస్మిస్ ఇవన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంది. నాకు మాటలు కూడా రావట్లేదు. చూసారు కదా, ఇంకొంచెం ట్రై చేస్తాను. సో ఏమి పెద్దగా స్వీట్స్ తిన్నాను, కానీ ఇలాంటివి టేస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక కప్పు గ్యారంటీగా లైక్ చేయొచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ ఈ శ్రావణ మాసంలో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ కూడా. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా మనకు పెట్టచ్చు. ఓకేనా? సో చూసారు కదా ఈరోజు రెసిపీ, మీకు నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ ట్రై దట్ అండ్ డూ ఇట్ దిస్ వీక్ ఇట్ సెల్ఫ్. కామెంట్స్లో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు హౌ ద టేస్ట్ ఈజ్ అండ్ ఎలా రెసిపీ వచ్చింది అనేది. ఇంకేమైనా సజెషన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే యూ కెన్ లీవ్ ఏ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. అండ్ ఫైనల్లీ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అగైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై Rasam School of Business, Kokatpalli and Egg Dosa. Thank you.